Merhabalar, ben Sercan. Welcome to your Turkish journey. In the next couple of videos, we will continue to learn how to form positive and negative nominal sentences. And today, we are going to learn how to form negative nominal sentences in the known past tense. For the background and the introduction of this topic, you can go and check Introduction to the Copulative Verb video. The link is in the description. Now, let's remember how we negate the positive nominal sentences in Turkish. Bu bir kitap. Bu bir kitap. This means this is a book. When we want to say this is not a book, what we do is we say the positive nominal sentence first. Bu bir kitap. Bu bir kitap. And then we add the word değil. Değil. So the sentence becomes bu bir kitap değil. Bu bir kitap değil, which means this is not a book. It is that simple. And as you see, this is the present tense. When we want to say I am at home, what we say is ben evdeyim. Ben evdeyim. Ev receives the locative case suffix and then the person suffix for the first singular person. Ben evdeyim. And when we want to say I am not at home, we say the positive sentence without the person suffix first. Ben evde. Ben evde. And then we add the word değil to the sentence and we attach the person suffix to the word değil. Ben evde değilim. Ben evde değilim. As you see, değil is added to the end of the sentence and the person suffix is attached to it. All of these sentences so far are in the simple present tense. If you would like to see the background of this topic in detail, please check the video. Negative nominal sentences in the present tense. The link is in the description. Today, we are talking about the negative nominal sentences in the known past tense. In this tense, you define the things that you have witnessed. So, the copulative verb tense suffix for this tense is di. And the conjugated copulative verb for the known past tense becomes idi. And as you remember, our negation word is değil. So if I want to say Sercan was not ill, how do I say it? Let's remember how we say Sercan is not ill first. Sercan hasta değil. Sercan hasta değil. Then we add the conjugated copulative verb to the end of the sentence. So, Sercan hasta değil. And then we add idi. Sercan hasta değil idi. Sercan hasta değil idi. This means Sercan was not ill. Sercan is the subject. İdi is the known past tense conjugation of the copulative verb and değil is the negation word. Guys, as usual, I wrote it and said Sercan hasta değil idi to show you the background of this. Nowadays, we never use it this way. What you're gonna say, what you're gonna hear, and what you're gonna use is like this. Sercan hasta değildi. Sercan hasta değildi. The copulative verb is attached to the word değil and the verb stem of the copulative verb i always drops. Another example. Pencere açık değildi. Pencere açık değildi. So far, we have used the third singular person for our examples. Therefore, as we have already learned before,
As a general rule, there is no person suffix for the third singular person. However, when we talk about all other personal pronouns, the person suffix will be attached to the copulative verb. Ben hasta değildim. Ben hasta değildim. Sen hasta değildin. Sen hasta değildin. O hasta değildi. O hasta değildi. Biz hasta değildik. Biz hasta değildik. Siz hasta değildiniz. Siz hasta değildiniz. Onlar hasta değildiler. Onlar hasta değildiler. Or onlar hasta değildi. Onlar hasta değildi. For the third plural person, it is even possible to switch the copulative verb and the person suffix, like this. Onlar hasta değillerdi. Onlar hasta değillerdi. Now, let's see additional examples. Ahmet başarılı bir öğrenci değildi. Ahmet başarılı bir öğrenci değildi. Matematik sınavı kolay değildi. Matematik sınavı kolay değildi. Ben dün ofiste değildim. Ben dün ofiste değildim. Hava geçen hafta yağmurlu değildi. Hava geçen hafta yağmurlu değildi. Sınava hazır değildik. Sınava hazır değildik. Sen hiç mutlu değildin. Sen hiç mutlu değildin. Alright guys, I hope you have learned something very interesting today. If you have any questions, please let me know. See you in the next videos. Görüşmek üzere.